Hello! Sono Mary di Factory 5B e sono un'insegnante di inglese. Oggi vi voglio proporre un'esperienza in lingua davvero speciale. Ho pensato, ho la fortuna di abitare vicino ad uno dei parco zoo più belli d'Italia, il Parco Zoo Falconara. Che ne dite di visitarlo insieme? Lo so, non possiamo uscire. Dimenticate però una cosa, io sono magica e posso portarvi con me in un posto dove si parla solo in inglese. Chiudiamo gli occhi. 1, 2, 3. I'm ready. And you? Let's visit the zoo. Okay, let's go there. Look! This animal lives in Africa. It has got black and white stripes. What animal is it? Yes, it's a zebra. 3 zebras. Look! It is a big cat. It lives in the jungle. What animal is it? Yes, it's a tiger. 2 tigers. Has got a long neck and long legs. It's pink. What animal is it? It's a flamingo. 20 flamingos. Let's go there. Oh, hello! It is very tall. It lives in Africa. It has got a long neck. What animal is it? Yes, it's a giraffe. 2 giraffes. It is big. It lives in Africa. It is strong. It's the king of the savannah. What animal is it? It's a lion. 2 lions. Oh, wow! It is like a small giraffe. It is brown. It has got black and white stripes. What animal is it? Wow! It's an okapi! This was fun. Now it's time to go. Close your eyes. 1,
2, 3. Oh. Che ne dite di disegnare l'animale che vi è piaciuto di più? Il mio è l'ocapi. Vi dico un segreto. L'ocapi lo potete vedere solo al Parco Zoo Falconara in Italia. Scrivete il vostro nome e potete pubblicarlo sulla mia pagina Facebook o Instagram Factory5P o sulla pagina del Parco Zoo di Falconara. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, cliccate sulla campanellina e sarete aggiornati sulla pubblicazione del mio prossimo video. Divertitevi e ci vediamo alla prossima esperienza. English as an experience. Bye!